was wobbejordis du tun, when een nine jehriges kind en mit klebban repariarten stiefel behaupten woyordi, is collar en dane kind halen. On his turtrek, es war kalt in diesem Morgen in Birmingham, Alabama. Nit kalt genug für Schnee aber die Art von Kulti die den Adem Sekbar macht an die Fingerspitzen Stechen Leicest. Menschen Eelton ins Children's Medical Center in der 7th Avenue Heinen an Heinos, Ing Lalton Schals, Kafidesen in den a Nanden haltend sich schnell bewigend, als Kinten sie dem Davenlaufen was sie dorthen gebrat hat, aber ein Person beweg sich nit. Sass auf einem Platz ihr Karten in der End der Dretter sieht nicht ruhig in einem Wetter Jetter Notesbuch. Sein Name war Ezekiel Zeke Carter, erst 9 Jahre alt. Sein Mantel war ein Nummer zu groß die Mel hat gekrumpelt. An einer seiner Stiefel hat kleband über der Spitz. Ein rot Strickmazu roti tief auf seiner Stern an bedeckt kam sein Ohren. Betelt neck bat nate und hilf sass nerda an biobactet die Menschen, die kamen an Gingen. War die meisten Samstage dort. Einige Krankenhaus Mitarbeiter hatten versut in Wegzischicken als Anfang auf Sutachen, aber nach einer Weile geben sie auf. Zeke macht keinen Reger. Ludchelti wenn man medium sprach an wenn nit in seinem Notizbuch skizzert biobachteter. Immer biobacten die miesen Lüt dachten. Added einen Elternteil drinnen. Violate en Geschwisterchen. Violate war Teeter nur auf ein Mitfahrgelegenheit, niemand stellte zu viel Fragen. Nicht in einem Ort wie diesem. Auf der anderen Straßen seit, in einem Hydrantengepark lief ein dunkelsilberner Range Rover im Leerlauf. Der Motor bleiben aber der Fahrer bewegt sich nicht. Drinnen saß Jonathan Reeves, ein Mann Ende 40 mit scharfer Kieferlinie und grauen Scheld Fen, sein Krawat war locker, sein Kragen zerknittert. Hat Geld. Man kann es daran sehen, wie sein Autogelen sieht selbst unter den Leuchtstofflampen des Krankenhauses. Aber es aus wie ein Mann dem des Benzin ausging. Auf dem Arrogsitz hielt ein Kindersitz sein Tochter Isa, 6 Jahre alt, Braunlocken hinter einer gesteckt, Bein unter einer Rosadecke ingekuschelt. Ihr Augen waren weit gefinnet, aber sie sag kein Wort. Der Unfall hat alles verändert. In einer Minute klettert sie auf Bedium und rannte mit ihren Cousins im Garten die Wet. In der End chasten war sie von der Kate de Bobirutz-Geld on sass schweigende. Jonathan auf net die hinterter, hab sie vorsichtig hochen trug sie zum Eingang. Bemerkt Zeke chast net. De meisten Menschen taten his neck aber Zeke bemerkte ihn. Sah wie Jonathan seal als color net sie zerbrchen. Die Art, wie ihr Augen im Himmel fixert blieben und das Gid meiden. Zeke start lounger als Juwenlich. Dan Kurzbever se vorbegingen stander auf an Riefser. Ich kann Ihre Tochter wieder zum Laufen bringen. Jonathan bleib mitten im Schritt stehen. Nit wheeler beliedet oder verwort war, sondern wegen der Art, wie die Wort gesagt worden. Nit wie ein Verkaufs Gespräch, nit wie ein Schers, nur sanft klaren Ernst als Murad Zeke is vollkommen glauben. Jonathan dret sich, die Augen während. Was hast du gerade gesagt? Zeke zuckte net zusammen. Trat vor unklemmt sein Notizbuch unter den Arm. Ich sagte ich kann helfen, wieder zu laufen. Jonathan starrte in. Sein Armbrust rockten sich Ila das ist nächste Junchange. Ich habe net gestert, Zeke stimme zittert nicht. Die war keenlad chellen, nur der selbe ruhig ton. Ein sein Art von still in einem Kinderkörper. Jonathan blickte auf Zeke's Kleidung hinab, seinen mit Klebban repariarten Stiefel, die rissigen Glüser der Brill, die im Hemkergen des Jungen hing. Das musste ein seltsamer Zufall sein, weil ich sogar ihn betrug, dret sich an Jingo ein Waiters Wort heinen. Aber drinnen kann nicht aufrennen, deren zu denken, die Art Waiter Junges sag, net mit Hoffnung, net mit Zweifel, sondern als Wureas ein Tatsache. Aber Evas und dieser Stimme blieben Jonathans Kopf engine, an his Wuredi in Waiter sehen, bis zurkikam. Jonathan versut den Jungen zu vergessen. Die chasten paar Stunden sasser durch Isas Termen, nicht durch Updates von Therapeuten, Neurologen und Spezialisten. All verwendeten Dieselben Phrasen, die sie immer verwendet. War tungen managen langer weg voraus, wunderbrochen sieht. Hat als Gerard aber Zeke's Wort wiederholten sich in seinem Kopf wie ein hartnen Kaiser Juckries. Ich kann Ihre Tochter wieder zum Laufen bringen. Am Vorhin Nachmittag treten Jonathan an aus dem Gebiet. Die Sonne war durch die Wolken Gieberchen, aber die Kielt war immer noch scharf. Ging zum Auto und trug Ila way juhelig als Zeke wieder bemerkte immer noch der selbe Karten des selbe Notizbuch, nur diesmal schaute direkt Jonathan und also just das Azura kommen warard. Jonathan zergert, Blick auf Isla. Kopf rot auf seiner Schulter Augen gestglassen. Leich zu leich für ihn kind Resulters. Dret sich du schon wieder. Murmelte Jing Heineber. Wormordest du so etwas sagen, denkst du?
Das ist lustig Sieg schu telt langsam den Kopf. Nein, Sir. Du kannst sie nicht inmal. Jonathan schnapped den Lie as a sanft auf den Arik sitz. Du wait nicht. Was sie Durchamat hat, du wait nicht, was wir Durchamat haben. Sieg wich net Zurich, ich muss sei net kennen, zu helfen. Jonathan richtet sich auf. Du bist was nun. Fast Tengino. Du bist een kleiner Junge der vor einem Krankenhaus sitzt mit Klebband in den Schuhen. Was test du maglitscherweise über die Hilfe für jemanden wie mein Tochter wissen. Sieg blicket hinunter. Sein Finger verfalten den Rand seins Notesbooks. Mein Mama hat froher Menschen geholfen, wieder zu laufen. Sagte Elise, war Physiotherapeuten, sie hat Mirsaken beigebracht. Sie sagt, der Kawarper erinnert sich an Dinge, auch wenn für ein Weil vergist. Jonathan started in and die skepsis ver retit sich in seiner Brust. Also was du hast ugeschot weisi een per denungen Jimat hat, und jetzt denkst du bist ein Arzt. Ich hab zugeschot weisi eine man geholfen hat zu laufen nachdem 5 Jahre im Rollstuhl war, sagt Sieg und hab Diogen. Sie hat kein Maschinen oder Krankenschwestern, nur ihre Geduld und ihren Glauben. Jonathan öffnet den Mundumsprechen hielt den in. Blickte Ein Krankenschwester ging vorbei und winky Sieg zu. Ein Hausmeister des Krankenhauses nickt in Richtung des Jungen. Sie stehen in zu kennen. Ich geb dir kein Geld. Ich hab net nach Geld goes willst, du Dan? Sieg holt tief Luft und trat vor. Nur one Stunde las Miches der Zagen. Jonathan blick zur Hekek zu Isla. Die jetzt ihr Augen gif net hat an Bade ruhig biobach tiet. Sust an Reab den Nasen hecken. Ich soll jetzt wegen. Sieg beweg sich net. Ich soll die sicherheit rufen. Trotzdem blieb der Junge still. Jonathan schnaut schließlich. In Ordnung. Du willst dein Zeit verschwenden, Junge. Triff uns morgen im Harrington Park, Mittag. Komm net zu spät. Sieg nickte einmal. Ich werde sehen Jonathan stieg in den SUV startet den Motor in Vorweg und Zurich blicken. Aber im Arikochspiegel stand Sieg immer noch da. Hayden in den Seiten jesset unlessbar. Zurich zu Haus nach dem Abendessen saß Jonathan in seinem Heimbüro. Papier waren über seinen Schreibtisch verstritt. Keens Daven match sin. Dacht immer wieder in die Art wie Sieg day stand. Isla steckte ihren Kopf in Zimmer. Papa fragte sich dret sich, Baby war dieser Junge. Jemand den wir dem Krankenhaus getroffen haben. Sah aus als ihres Glauben, sag sei. Was Glauben, das ich laufen kann. Stort sie und die Lippen tilten sich late. Sila chelt kam und leis ihr Finger über die Armlein ihres Rollstuhls laufen, als one ren sie Bain. Aber Jonathan la chelti nicht. Den zum ersten Mal sieht langem filti sich was in ihm nicht taub an. Is filti sich gef herrlichen wie Hoffnung. Harrington Park war die Art von Ort. Und dem die meisten Menschen vorbegingen ohne einen zweiten Blick. Ein rissiger Basketballplatz, ein paar Schackeln mit quietschenden Ketten an ein Grasfleck, der Versut, ein Fußballfeld zu sein. Sonntags war es normalerweise leer besonders am Mittag, aber in diesem Tag war Sieg bereits da und saß auf der Bank die dem großen Eichenbaum am Eni Chesten war. Trug dieselbe übergroß aber sein Notesbuch war verstot. Stattdessen hat ein klein sportische zu seinen, in an den Gefaltits Handtach auf der Bank neben sich. 1274 Jonathans SUV war, sagt zun Chastnex Holtner Isla heraus, setzt sie sanft in ihren Rollstuhl und rollt sie dorthin wo Sieg saß. Matt keinen Augenkontakt. Als numurarty bereits brewen dort zu sein. Sieg stand auf, als sei Ankerman, hallo nochmal, sagt Flitsch. Jonathan gab ein steifes Nicken. Siegel chelt sehen, hallo, Isa. Ihre Augen leuchteten min wenig auf, hallo, Jonathan hab ein Augenbro. Wo kennst du ren nehmen? Du hast es sich. Ich erinnere mich in Sachen, Jonathan antwortet nicht, du tiet nur auf des Handtuch. Also, was jetzt? Magischer Teppetflug, Sieg ignoriert den Seitenhieb, nein Sir, nur die Grundlegend. Öffnet sein Tasche und zog ein paar Socken einen Tennisball, ein kleines Glas Kakaobutter und einen Plastikbehälter heraus, der Mitte was Golf laut war, was way warmer and Stoff Juekulter Reis aussah. Jonathan nift die Augen zusammen. Was ist das als Verzug, das mein Mutter verwendet hat? Antwortet Sieg. Der Reis ist verburum, hilft verspannt Muskeln zu lockern. Der Ball ist verdruckpunk. Jonathan verskriet wieder die Arm Sieg dret sich zu Isla. Wenn es in Ordnung ist kann ich ein Weil mit ihnen Bein arbeiten. Nix tut weh. Ich verspreche es. Und wenn sich was seltsam am halt sag infakt stop. Okay, is a Blick zu rem vader offer sufti. Du kannst es versiching sei nur vorsichtig. Sieg nicht neben a rem stool nieder. Wickelt sanft die Deck von a ren Beinen und leg die warm Stoffers packen über Oberschenkel.
Isa zuckt lied zusammen. Fragte. Sie stellt den Kopf. Is few halt sich gudden. Sieg nickten war tiet. Nach een per minuten began sanft ihre Beine zu bewegen. Nitzeren net swingend, nur klein drahungen von Zeit zu Zeit. Jonathan beobachtet aufmerksam, bereit in zu springen, falls etwas schiefging. Aber nichts Gescha. Hast du das Skan mal gemeit? Fragt mistroisch. Sieg blicken nicht auf. Mein Mama hat mich früher nach der Schule zu unterknüpfen mitgenommen. Sie hat Veteranen, Luten die sich keen Therapie leisten konnten. Sag. Jader Verdianes sich wieder menschlich zu fühlen. Ich habe froher Tasch getrogen. Jonathan hab ein Augenbrau. Sie hat der die Sachen beigebracht. J.A. Seg der Kerper brought net immer Luxus nur aufmerksamkeit. Kloff liet mit seinem Kinchel auf Eisles nahe. Fels du dein Flau stört sei. Sieg nicke wieder, unbeeindruckt. Das ist in Ordnung. Ich werde weiter fragen. Redet weiter mit wohin der Arbeit. Fragt die nach ihren Lieblingsfarben Lieblingsessen. Welche shows sie gern sah. Zun chast waren Antworten Kurs aber dan began say fragen zu stellen. Once du herender any he. Gest du Zerschul, for her. Warm nicht mehr. Mein Mutterword crank dan starb sei. Versuchi sedem die dinge herausfinden is a blicky Heinunter. Es tut mir leid. Sieg gab ein kleines Lodcheln. Denke. Jonathan's Haltung entspant sich late aber sprach nicht. Nach etwa 30 Minuten klopft Sieg sanft wieder auf Konchel falls du das, Isa blinzelt, wenigwei druck, Sieg blicke zu Jonathan auf das ist gut Jonathan nicht die Augen zusammen. Sie sagt das manchmal während Rigel sitzungen. Antwortet Sieg. Aber dies sitzungen sind in einem Raum voller Maschinen. Manchmal bekommen Kinder Angst vor Maschinen. Sie versteifen sich. Aber hier du tiet auf den offenen Park. Phew. Halt sich anders an, Jonathan sagt nex aber frot jets definitiv zu. Sieg half Isla bade Bain zu strecken, dan Gabriel infas bua gungen. Die sie mit ihren Ziehen versichen salt nerwakum. Sie versuttas, nix offensichtliches passierte aber sie sa net entmutigt aus. Ich zages der nen schießt watcha wieder? Sag Siegen stand off. Is brought zaid aber dein Muskel. Zaid auf Oberschenkel. Sie erinnern sich immer noch daran way sie benutzt worden. Isolad chelt desmal grosser. Okay? Jonathan uspert sich. Wer versprechen nechts? Sagt schnell. Sieg nickte. Ich auch nicht. Ich versichi nur. Jonathan starrte in ein Lange Second an. Dan Griffer own Warnung in sein Manteltasch, zog einen gefalteten Schien heraus und hielt hin. Sieg trat zur okay. Nien sir ich will den Geld nicht. Jonathan sah u berast aus. Warum magst du das dan Sieg suckt die Schultern? Will dein Tochter geld chelt hat? Jonathan blicked auf Isla Heinab. Sela chelt immer noch. Aber verstand nicht wie ein Jungels verloren hat so viel einem Mimichen geben kann das kaum kannent. Der folgende Sonntag war mer. Aber Sieg trug immer noch sein Jackie. Nicht will sie brach, sondern will sie en das Gefühl gab das sein Mutter in der Unhe war. Sie nannt es für seinen Helfermantel. Sagt Jittergut Haler brachte was das en deren Erinnert warm a sich kiwimert, war bereits 11:45 wieder im Harrington Park. Handtuch ausgelegt. Vor die Aufschritt an ein Wasserflasch neben sich. Ein paar Kinder spielten Basketball auf dem Platz in der Nähe, he ungemandes Hundbelt in der Fern. Gino Mittag rollt Jonathans UV vor, bevor das Auto überhaupt hielt. Sieg Winkhillo Isa. Hallo Zwitscher say Erlachen Jupiten, als Jonathan and den Rollstel half. Jonathan sa wieder mimut aus aber desmal anders weniger nieder Gedra Kate, gab Sieg ein kleines Nicken keen Wort. Aber es war mir als letzt Watch. Sieg macht die sich in die Arbeit. Dieselbe Richtung, dieselbe warm Stoffpackung aber desmal hat sich was verändert. Also versucht es jetzt. Kannst du dein Vers in den Boden drucken frag Sieg sanft. Sie schloss die Augen, konzentriert sich. Nix passierte es ist in Ordnung sagt Manchmal brought den Gehirn ein Whale, den richtigen Weg zu finden. Es ist weder versucht durch ein Menschenmensch zu gehen. Du musst dich in fact durch gemiefen. Jonathan stand hinter ihnen wieder die Armverschirin einke aber diesmal mehr, warm zu bleiben als sich abzuschatten. Warum magst du das alles, fragt plötzlich, Sieg blicket auf. Weil ich mich daran erinnere wie es sich anfühlte, als mein Mutter froher Menschen half. Sie ließ sie flullen, dass sie wichtig waren. Ich machit das auch tun. Denkst du Gemmels daran? Etwas anders zu machen. Manchmal sagt Sieg aber schalt sich richtigen. Jonathan blickte auf Isla. Sie klopft kaum mit den Zehen. Aber sie bewecken sich. Sommersten malsprat a schautner zu. Die Anschisten per Wochenenden kamen sie weiter. Dieselbe sieht derselbe Ort. Sieg brach Isla bei.
Wayman Gumbader verwendet, Alletschel zust raken, Rolt tennisball unter ihrer Fuß, Irem Juhorn zu helfen, sich zu erinnern, wo sie waren. Zeit Jonathan, Wayman Druckpunkt hinter ihren Nien massiert an Erkelrart, Why Jeter Nervine aufgegeben hat, auch wenn still word. Und dann kam der schlechte Tag, is war der Wirt Sonntag, Sieg Tauchway immer auf, aber als der Suv Vorfer Lacheltis nicht, ihr Augen waren rot Jonathan Sanalu tend aus. Sie will es Hut net maken sagte scharf, als sie in den Stolhab, Isa wagert sich einen von Bieden en Susan, Zieken hört sich langsam, was es passiert, is a verschrebi die Arm, ich heb Hut morgen versut, mein Bein zubewiegen, netzes passiert, nichts, ich bin mind vom Versichen. Es ist sinnlos, Jonathan Blickweg Kiefer angespannt, sie war des Gans Wochenende frustriert, Sieg nicht, nicht wieder neben sie. Denkst du ich werd nie mamudi, sie antwortet nicht. Denkst du ich ses nicht in einer Unterkunft an Winti, als mein Mutter sich keen Medizin leisten konnte und ich nur de sitzen und zusen must. Ihr Augen wanten sich zu. Du darfst Routen sehen. Ich bin manchmal auch Routen. Aber wenn du jetzt auf Rust kannst der Thiel von der Laufen will auch auf Ren zuversichen. Sie start auf den Boden. Ich will nicht, dass du aufgibst, sagt sanft. Still, Dan fly sturdles which hebangst, Jonathan dret sich das war des erstmal, dass sie des Lot gesagt hat. Zieglani sichen her. Ich auch aber angst bedutet nicht auf Ren. Is bedutet nur das du ne en etwas grossem bist, isa wishet sich des jesset ab. Okay lass uns es nochmal versuchen, und das taten sei. Sieg fu hört sie sanft durch die Buegungen diesmal weniger reden nur Prasens jedeld. Jonathan stieg auch mehr ein half beam juet swexel, mutit jed klein zuckung. Nach 30 Minuten buet usla a ren rechten Fuß, niet einen sehr ren ganzen Fuß, glit langsam und steif nach vorn aber buek sich. Jonathan niet neben se blinzelt, als warrier sich net sicher obers richtig jazzy en hat, max nochmal sagte das tat sie, Sieg lot chelt sagt aber nix, lunti sichner zero cake and schot zu. Speter in der Nacht stand Jonathan versenem Haus in der Crestview Drive und start zum Mond. Hat aufschart sich zu fragen wo Sieg wirklich war. Die Frage war net mehr wichtig. Drinnen kichert Isla und holti rartane am Lotsprecher den Moment des Fuß glatens nach. Zummersen mal sieht 6 Monaten holt sicher Haus net wie ein kranken Zimmer an. Es faulty sich wieder wie zu Haus an. Aber etwas in Jonathan hat sich zu verändern begonnen. Nicht nur die Beine seiner Tochter, sondern das Jewet in seiner eigenen Brust, die Schuld der Stolz die Mauer, die Zwischen sich unterwelt errichtet hat. Sie bekam Riss. Montagnachmittig sad Jonathan in seinem Büro und start auf einen unbeherrten Vertrag, sein Telefon samtal paar Minuten, Mails und Ruf Kunden Updates, aber net Daven Fedi sich mehr dringenden, was in seinem Kopf kreist, war dieser Moment im Park Isis Fuß glit nachvorn, als harder wieder zu hat es mit eigenen Augen jessen. Und die Person die glitch gemat hat, war ihn 9 Hriger mit Klebban repariarten Stiefeln und keinem nachnehmen, denner Gemals Gerard hat. Orfnet einen neuen Browser tab und Tipp Ezekiel Carter Birmingham. Nix kam auf außer ein per Verstruten Ergebnissen. Clicky durch alti lokal Newsletter und Schuldatenbanken. Ein per Nungen von Ezekiel seiner Mutter Monique Carter in einer Gemeindeklinik. Keen Adress. Keen aktuellen Informationen. Schloss den Laptop und Landi sich Zurke, dieser Junge war ein Geist. Außer war es nicht. Bis Samstag waren sie wieder im Harrington Park. Aber die Dingfef Holten sich jetzt anders en. Jonathan brachte ein extra Matty und ihnen Klapstel mit, rieket sich ein Sandwich als sie ankamen. Segnets darber. Stelt is nur neben sein Sportash. Sieg gab ein kleines Danke und steckt es first Speeder weg bereit es a Fragtair, sie gab einen großen Daumen hoch. Lass uns das machen. Sie kamen in die Routine, wie Ramapax den Ungen sie begunnen. Huchgloss sich Jonathan Volsten diggen. Sass im Schneider sitz auf dem Gresen macht jed Bugung mit die Sieg Erkel rarti. Vermiselt is sogar inmal, du big stitch falsch. Sagt Sieg mit einem Grinsen. Jonathan war von ihnen Seitenblick zu. Ich heb mich sieht dem College netsch gestrakt, sie lackten sogar Isla, eva 20 Minuten p Terlanti sich Sieg vor. In Ordnung Isa. Lass uns etwas anders versichen. Entfaltet einen Giertel aus seiner Tasche und legt ihn unter ihr Nides Jonathan wir Jeeds Ende halten salt. Sie word jets versuchen. Beiden zu haben, nur einwinnig, wir helfen beam aus balancieren. Sie kontrolliert die Bewegung. Jonathan blinzelt, bist du sicher, Sieg nicket. Sie ist bereit. Sie geben ihr ein paar Sekunden. Stern spanty sich, Augen Warrington sich. Sie grunz lesen dan hoben sich lh, kaum einen Zentimeter, aber sie hoben sich.
Du hast es gemacht. Ziel chelt. Ich habe es gemacht. Slucht die Shore. Du hast es wirklich gemacht. Ziek nicht langsam ogen auf dem Tail. Sayst du der Körper erinnert sich. Du musst nur geduldig genug sein en sprechen zu lassen. Jonathan sa unen. Du bist etwas bessen deres Junge. Ziek antwortet nicht. Begin samt Ivla durch die Enchiste Dunnung zu führen. Nach der Sitzung als sie packten hoch Jonathan neben Ziek. Wo gehst du nach dem hierhin? Ziek zuckte die Schultern. Hierum. Jonathan senkt seine Stimme. Hast du einen Platz zum Schlafen? Ziek sagte, dan sagte manchmal. Jonathan het meet langsam aus reab sich den Nacken. Denkst du jemals daran? Verein will be uns zu bleiben, sagen waiten sich, ist das den Ernst? Ich habe ihn geste Zimmer, du rest nicht im Weg, Ziek blicket auf sein Anderdi. Bist du sicher? Das den Nachbar nicht gegen einen Jungen mech tetten. Jonathan gab ein Kurses leken von sich. Man nach dem was du für mein Totter getten hast, sollten sie besser kein Wort sagen. Ziek antwortet nicht sofort, aber Jonathan konnte sehen wie die Arter sich dretten. Am Manchesten Morgen stand Ziek vor Jonathans Haus. Rucksack über ein Schulter geschlungen ein zusammengerollt Deck unter dem Arm geklemmt. Jonathan orf nicht die Tourenjoggenhose an einer Kaffeetasse in der Hand. Pien Katlik? Sekelasserandi zum Ingingsfleur. Ziek, Cheltier. Hey, Superstar, Jonathan trat zur Zeit. Willkommen zu Haus. Die Tage die Falten waren ruhig aber be du Tungsval.